Good evening everyone. Dear students, in our last lecture we learned the part of modern physics. We started a new chapter, that is related with modern physics. The name of the chapter is Dual Nature of Radiation and Matter. So, the section of modern physics consists of overall 3 chapters. Out of that, this is first chapter related with modern physics. विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या तासात आपण मॉडर्न फिजिक्सचा भाग सुरू केला होता. त्याच्या सुरुवातीच्या काही कन्सेप्ट आपण ते बोर्डच्या माध्यमातून घेत होतो. थोड्याशा अडचणी त्याच्यात आल्या म्हणून मी हा एक व्हिडिओ तुमच्यासाठी तयार केला. याच्याद्वारे परत तुमच्या प्राथमिक संकल्पना आहेत त्या चॅप्टरच्या त्या स्पष्ट होतील, क्लिअर होतील असं मी गृहीत धरतो. त्याच्यासाठी हा एक प्रयत्न. तर ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन आणि मॅटर नावातच 2 कन्सेप्ट आले होते, रेडिएशन आणि मॅटर. रेडिएशन हे तुम्हाला कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस या चॅप्टरमध्ये स्पेशल एक पार्ट आहे. त्याच्यात आपण डेफिनेशन केली होती. द ट्रान्सफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉईंट टू अनदर पॉईंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स, इट इज कॉल्ड एज रेडिएशन. मग रेडिएशन इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव अँड दॅट इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव. त्याच्या संदर्भात थोडीशी माहिती आपल्याला मिळवायची. आणि दुसरा भाग होता मॅटरचा. फिजिक्सच्या डेफिनेशनमध्ये ती संकल्पना आलेली आहे. द ब्रँच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मॅटर अँड एनर्जी इज कॉल्ड एज फिजिक्स. आणि मॅटरचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात ते असतात मास, व्हेलॉसिटी आणि मोमेंटम. आणि वेवचे कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात फ्रिक्वेन्सी, वेवलेंथ आणि त्याची व्हेलॉसिटी. तर चॅप्टर आपल्याला सुरू करायचा होता तो ड्युअल नेचर ऑफ मॅटर अँड रेडिएशन, दॅट इज ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर. मॉडर्न फिजिक्समधला हा पहिला चॅप्टर आहे तुमचा. मॅथमॅटिकल पार्ट आहे. जे आत्ता मी थोडक्यात माहिती दिली तुमच्यासमोर की रेडिएशन जे लाईटच्या बाबत वेगवेगळ्या थिअरी मांडल्या त्याचा आपण इंट्रोडक्टरी पार्टमध्ये थोडीशी माहिती घेऊ. हे बघा, हे तुमच्या लक्षात येतं का पहा. सो रेडिएशन, ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर. फर्स्ट पार्ट इज रेडिएशन. रेडिएशन इज ऑल्सो टर्म ॲज यू कॅन सी लाईट. द एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन टू द अर्थ is actually it is in the form of light. It is also called as radiation. So radiation is in the form of electromagnetic waves. But there were some differences in opinions of different scientists. Some scientists suggest nature of radiation as particle and some suggest the nature as it is wave. So the number of scientists who were in the favor of particle theory of light, that is nature of light is in the form of particle, were very ancient scientists working in this field. It is Democritus. Next one, well known personality in the physics, it is Newton. These two were in the favor of the particle theory of light, that is light is in the form of particles. And according to Newton, these light particles are called as corpuscles. These are very small elastic spherical particles. Next to this theory, the supporting part was suggested by some another scientist, again well known scientists Max Planck and Einstein, but they propose a theory called as quantum theory of light. Actually it supports the particle nature. In between these two theories there was another theory proposed in case of or in favor of, that is in terms of light, to explain the nature of light. It was wave theory of light. So there were different scientists
or philosopher we can say, Aristotle, which is the name in the philosophy also, this Descartes, then Robert Hooke, and then the modern physics scientists like Huygens, Fresnel, Thomas Young and Maxwell. These scientists were of opinion that light is in the form of wave. तर विद्यार्थी मित्रांनो, लाईटचा नेचर कसा आहे याच्याबाबत वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळ्या थिअरी मांडल्या. ॲक्च्युली लाईट म्हणजे काय असतं, इट इज जस्ट अ ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वन पॉईंट टू अनदर पॉईंट, अँड लाईट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अन ऑब्जेक्ट व्हिजिबल. तुम्हाला आम्हाला जे दिसू शकतं ते कशामुळं, तर ह्या रेडिएशन ह्या भागामुळं किंवा लाईटमुळं. मग लाईटच्या बाबत जे वेगवेगळे मतं होते त्यांच्यापैकी पार्टिकल थिअरीला समर्थन करणारे काही सायंटिस्ट होते, ही लाईन. त्याच्यानंतर क्वांटम थिअरी जी की मॉडर्न आहे आत्ताची 19-20व्या शतकातली, त्याला सपोर्ट करणारे सायंटिस्ट हे माहीत असलेले आहेत आपल्याला. त्याच्यानंतर दुसरा एक भाग होता वेव्ह थिअरीला समर्थन करणारे, म्हणजे लाईट हे वेव्हच्या स्वरूपात आहे. त्याच्यापैकी हे वेगवेगळे लोक आहेत. त्याच्यातला हायगेन्स जो होता याचं मत होतं लाईट हा लॉन्जिट्युडनल वेव्हच्या फॉर्ममध्ये आहे. त्याच्यावर साऊंडच्या थिअरीचा इफेक्ट होता, पण त्याचं मत खोडून काढलं मॅक्सवेलनी, आणि मॅक्सवेलनी मांडलं की लाईट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक बट ट्रान्सव्हर्स वेव्ज. अँड दीज टू सायंटिस्ट फ्रेझनेल अँड थॉमस यंग थ्रू देअर डिफरंट एक्सपेरिमेंट सपोर्ट मॅक्सवेल्स थिअरी दॅट इज लाईट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रान्सव्हर्स electromagnetic waves. So these are different scientists who are of different opinion about the nature of light. Some were in the favor of nature of light as particle, some were in the favor of nature of light as wave. So in short, what is particle nature and wave nature of light? So this is actually systematic diagram showing particle nature of light, and this is wave nature of light. According to Huygens, it is like longitudinal wave. So study of light, the particle theory, Sir Isaac Newton, he suggests that light comes in the little particles of individual particles, that is photons. Actually photons name was given by this Planck. So which are too small to see or distinguish, and like particle of water is made of million of individual molecules. पाण्याचा थेंब असतो एक, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स असतात. अगदी तसं लाईट हा फोटॉनच्या फॉर्ममध्ये असतो. ॲक्च्युली फोटॉनचा नेचर हा क्वांटम थिअरीने सांगितला. ह्यांनी सांगितलेला नेचर जो होता लाईटचा आयझॅक न्यूटननी, तो होता कार्पसन्स, अतिशय सूक्ष्म पार्टिकल्स. आणि मग हायजेनने त्याच्याबद्दल थोडंसं मत वेगळं व्यक्त केलं. ख्रिश्चन हायजेन लेट इन 17th century सजेस्ट दॅट लाईट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्ज. ही कॅनॉट actually mark which nature of wave the light is, that is longitudinal or transverse, but according to his theory, that is sound compressions, like an ocean wave or oscillating sound compressions, means he was influenced by sound theory of sound, that is longitudinal waves. So he suggests that light is in the form of longitudinal waves like this. These are the different phenomenon of light. Diffraction of particle, आपण डायफ्रॅक्शन वगैरे लाईट सेक्शनमध्ये स्टडी करू परत एकदा. तर हा पार्टिकल नेचर असा लाईट पडत असतो पार्टिकलच्या फॉर्ममध्ये, आणि वेव्हच्या फॉर्ममध्ये पडला तर असा. हे झालं थोडक्यात रेडिएशन विषयीची माहिती, नेमकं काय होतं. आता रेडिएशन जे होतं ते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या फॉर्ममध्ये आहे. म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज कशा असतात त्याच्याविषयी थोडक्यात माहिती आपल्याला मिळवायची. सो दिस पार्टिकल नेचर आणि वेव्ह नेचर काय फरक होता, काय माहिती होती याच्याबाबत आपल्याला थोडीशी घेऊ. पार्टिकल अँड वेव्ह नेचर ऑफ रेडिएशन. सो फर्स्ट दिस इज वेव्ह थिअरी, वेव्ह पार्टिकल थिअरी ऑफ लाईट. दिस इज वेव्ह, इट इज ट्रान्सव्हर्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह वी कॅन से, अँड दीज आर द पार्टिकल्स मीन्स photons. And photon or quantum packet of energy or a particle of electromagnetic radiation. This is experimental setup given by Fresnel as initially seen the scientist. This is prism, this is screen, this is a slit through which the photon particles means light particle travel, they get dispersed, the phenomenon of dispersion, and these are the different spectrum of light in terms of wave. So this is wave, this is light in the part of in form of particle, that is photon.
So, these are the different nature of light. So, first one is particle theory. According to Newton, light is in the form of minute, very small, spherical, elastic particles called as corpuscles. Second, wave theory of light. So, according to Christian Huygens, light is in the form of longitudinal waves, and according to Maxwell, later on after Huygens, he correct the Huygens drawbacks in his theory, and he suggested that light is in the form of transverse electromagnetic waves, and these electromagnetic waves travel with the speed of light. And last one suggested by Max Planck, it is quantum theory. What quantum theory suggests? According to quantum theory, according to Max Planck's, radiation is in the form of very small particles, or it is in the form of photons. You can say light is in the form of discrete packets or bundle of energy, and that each packet or bundle of energy is called as quanta, or it is also called as photon. So, this packet of energy is called as photon. So, these are different theories regarding the radiation. So, first, light is in the form of particle, light is in the form of wave. It was suggested differently by Huygens, and next it was Maxwell who suggests that light is in the form of electromagnetic waves, and later on again supporting the particle nature of light, the Max Planck suggests that light is in the form of discrete packet of or bundle of energy, and that quanta or photon. So, these are the different theories regarding the radiation. What is electromagnetic wave? What is electromagnetic radiation? Huygens suggests that light is in the form of longitudinal wave, but it was not correct. So, then Maxwell suggests that light is in the form of electromagnetic wave. What is electromagnetic wave then? This electromagnetic radiation of light is, that is, light is in the form of transverse electromagnetic wave. It consists of mutually perpendicular oscillating electric and magnetic fields. Both fields are perpendicular to the direction of propagation of energy. The ray of light, actually it is direction of propagation of light. So, in the direction of propagation of light, during the travelling of light from one point to another point, there are oscillating electrons or electric and magnetic fields which are mutually perpendicular to each other. In terms of vector, we can say angle between these two vectors, that is electric field vector E and magnetic field vector, is 90 degree, and they are again perpendicular to direction of propagation of light. So, this is electromagnetic wave. See here, electromagnetic wave, it is clear now. So, these are the two planes of vibrations, that is oscillatory vibrations. Here the name suggests oscillating particles. So, this is electric field vector, vibrations of electric field vector represented by red lines, and these blue line represent vibrations of magnetic field vectors. So, these are two oscillating electric and magnetic field mutually perpendicular to each other. Angle between these two is, it is 90 degree, and these two are again perpendicular to this black line. This black line towards point C shows that it is direction of propagation of wave, and as per the shape we can say that this wave is certainly which type of, it is transverse type of wave. These are two crests, and distance between two crests is called as wavelength. Similar distance between these two crests is also called as wavelength. Magnetic field. So, electric and magnetic field are mutually perpendicular to each other. This is actually the nature of electromagnetic radiation. Next, again one diagram showing electric and magnetic field vector. It is again most clear part. This blue part shows electric field vector, and this red part shows magnetic field vector. They are also perpendicular to each other. This is electric field, this is magnetic field, and this is direction of propagation along z axis, and the distance between these two crests or this blue crest is also wavelength of this wave. This is electromagnetic wave. So, this is explanation for electromagnetic wave. So,
what we have to study in this chapter is the electromagnetic waves. There is radiation, it is in the form of electromagnetic waves having wavelength, velocity and frequency. Now what about the photon or particle nature, last one here. So this is photon, the last nature suggested by Max Planck. It was light is in the form of, radiation is in the form of discrete packet or bundle of energy, and that each bundle is called as photon, and this is equal to capital E. Each photon carries energy, capital E is equal to n into h into nu. Actually this energy is directly proportional to frequency. Then we introduce a constant h by replacing the proportionality sign, and this is for one particle, and if there are number of photons, n number of photons, so they carries energy equal to n into h nu. So this is the quantization of energy. The photon, it is energy particle carrying radiation, or radiation particle you can say, carrying energy, and that energy is equal to E, it is equal to h into nu. आता इथून पुढे या चॅप्टर मध्ये जेव्हा केव्हा फोटॉन येईल तेव्हा लक्षात ठेवायचं की ते हे अशा प्रकारे एनर्जी त्याची असणार. ह्याला क्वांटायझेशन म्हणत असतात. क्वांटम थिअरी ऑफ मॅक्स प्लँक ही मॉडर्न फिजिक्स मधली लेटेस्ट थिअरी आहे. एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइजचा अर्थ काय होतो की ह्या एच न्यूचे मल्टिपल असतात. फोटॉन, एक फोटॉन असलं की त्याची एनर्जी एच न्यू, 10 फोटॉन असतील तर 10 एच न्यू, आणि एन असतील तर एन एच न्यू. सो याला पॅकेट ऑफ एनर्जी म्हणत असतात. सो एनर्जी इज क्वांटाइज. लाईट एनर्जी इज ॲब्सॉर्ब्ड ऑर इमिटेड ॲज डिस्क्रीट पॅकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज फोटॉन्स. याला फोटॉन्स म्हणत असतात. हा इथं फोटॉन, हा एच कशा कशासोबत रिलेशन देतो बघा. फोटॉन म्हणजे ई इक्वल टू एच न्यू, मोमेंटम पी इक्वल टू एच बाय लॅम्डा नावाची क्वांटिटी आपल्याला नंतर बघायची, आणि मास सोबत रिलेशन पी म्हणजेच एम व्ही. पी इक्वल टू एच बाय लॅम्डा, ते एच बरोबर येतं पी इंटू लॅम्डा, आणि पी बरोबर एम व्ही इंटू लॅम्डा. हे वेगवेगळे टर्म्स आहेत, ह्यानंतर आपल्याला समोर येणार आहेत. आणि हेच कशाच्या स्वरूपात असतात बघा, हे वेव्हच्या स्वरूपात अशा पद्धतीने. आणि हे पॅकेट ऑफ एनर्जी, हे बघा हे पॅकेट आहेत, आणि ट्रक म्हणजे जस्ट एक बंडल आहे एनर्जीचा. सो इट इज पॅकेट ऑफ एनर्जी. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंटिन्युअस, इट इज गेन अँड लॉस्ट इन डिस्क्रीट युनिट्स कॉल्ड एज क्वांटा. ह्यालाच क्वांटम थिअरी म्हणत असतात. ही मॅक्सची क्वांटम मॅक्स प्लँक जो होता सायंटिस्ट याने सुचवलेली क्वांटम थिअरी. 3 थिअरी झाल्या, 3-4 थिअरी आता. पार्टिकल थिअरी, वेव्ह थिअरी, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह थिअरी, आणि ही क्वांटम थिअरी. क्वांटम थिअरी थोडक्यात काय करते तर रेडिएशनचा वेव्ह नेचरच्या ऐवजी पार्टिकल नेचरला सपोर्ट करते. आणि या चॅप्टरमध्ये आपण मॅक्सिमम जे फिनॉमिनॉन आहेत ते ह्या क्वांटम नेचरवरच स्टडी करणार आहोत. बाकीचे आपण सर्व काही लाईटमध्ये पाहिलेले आहेत. नेचर काय असतो तो बघा. हे फोटॉन, आता हे ॲक्च्युली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आहे, जे आपलं की चॅप्टरचं नावच आहे थोडक्यात. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हा लाईट आहे. लाईटमधून एनर्जी बाहेर पडते, ती कशाच्या स्वरूपात, पॅकेट्स, डिस्क्रीट पॅकेट्स ऑफ एनर्जी. हा प्रत्येक एक जे आहे ते फोटॉन आहे. असे फोटॉन्स त्या लाईटमधून या मेटल प्लेटवर पडतात, आणि या मेटल ब्लॉकमधले इलेमेंट, इलेक्ट्रॉन जे असतात फ्री इलेक्ट्रॉन, ते फ्री इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतात. हा जो प्रकार असतो ह्याला म्हणत असतात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. हे आपल्या चॅप्टरचं पहिलं आर्टिकल आहे. तर हे झालं इंट्रोडक्टिव्ह पार्ट या चॅप्टरचा. थोडं डबल झाला, पण ह्या व्हिज्युअलायझेशनमधून काही गोष्टी तुमच्या आणखी क्लिअर होतील. दुसऱ्या तासामध्ये आपण ॲक्च्युअल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बघूयात, आणि कशा पद्धतीनं ते पार्ट सुरू होतो तो आपल्याला बघायचा.